Would you play this? This would be chapter 8 and verse 12. Revelation or Hebrew? That'd be Revelation. Chapter 8 and verse 12. Kunne ma primera terele tia ma du tiu ma pu shinyi. Di the nepu lui bread utia akua kenu. The more le says it hino. A pick ya su pui de pui. A deli the court a cat hino. A la make ya su pui de pui. More sekle kick ya su pui de pui. Raw moki a kenu. Le said he. A kick ya su pui de pui. So the first three trumpets talked about things that were happening with nature, and now this is happening to sun, moon, and stars. Nida the nepu a o ma te ako lui hu tu. A rele tu na hu tu so hu na lui hu ma be chana da he khu. Na mo tam da mo khu na da ite te mo te posi na ko au me ke ma so pu po hi no ko na kun ne da be member lui hu na ma ange hu na ma. Is it the fourth or the fifth? This is the fourth. But you said the first four is... The first three were about nature. Okay. And the fourth one is about the heavens. Amara a o a le so hu ma a be chana da au me ke lo plima te mo te posi so pu ngo hem na kun ne lu hu a o na ma da a be chana a me pya la ma da ma ta mo si le si so pu. So it says that the light is going to be 1/3 less light from these things. Ni me na da le sa ko ma he ko lo pli a li si da hi ku si be da ta mo si be ko he a ki ke pa so pu ko sa na da a li sha se pa na kun ne ro ko. It could be that things would be a little bit darker, but what it also could be is that, for instance, instead of it getting dark maybe 7 or 8 o'clock at night, it may now be getting dark a lot sooner, so the daylight would be smaller. Ni da ahena da mata mo si li si no ma au me ke pa so bit pu a hi no klasi no ma asana te hin ma te ne ma o nam yo ko a re te che no ma ke te hin ma te ne na lo pli si sen kun ne si ne ma sana li de ke ba ne hem na da asana li ho ke pa ke so bit pu ko asana li ho ke pa ke tom ne na che ne ma te hin ma te ne na ba cha nai kun ne ma asana ki ke he kun ne si ma da esingi si ne ma ki ke ba to nai pa ke no ko asana da ide monner ku ne ma li de ke ne ma opti ke pa ko to ke pa ko. So that's the first 4. The next 3 are more terrible for the people on earth. Ni da pe so tho ma o pa wa lu hu na ko he na ba na pe me pu me no so lo so hu na ma asana te so pa so le po jana da hi ku fu ni pa ko. So terrible are the next 3 that an angel warns that these 3 coming are going to be so much more hurtful. Mi me te da hi ku fu si na ma da te ne pu a o no so le pa so hu na ma no so hu si ma ite da hi ku fu si na ma ka be no ine te pa so re si po ko he mi te a ka be no ine ne te so pa so re si no te ne pu a hi so ne si ko na da o da no so le pe o pa so hu na ma au ke pa so o no ma sa na da sing ne ma ite a cha chi ne pa hi lo so ne lu ba. Would you play verse 13? Good ne pe meni da ma pu si sil. Bino ke wa mya che la bu du de be je de mo le ro wa ni he apra thia na ta me fu de a de ne se se ja ko kwa che lo kya de he ku ne ku yi de he ku na de chi de chu apra thia pu ne. Yeah,
but I can't remember what he says 3 times. แต่จะแต่จู But in English, it's woe, woe, woe. Because there are 3 trumpets that are going to be so much worse. มาเดอปนุเป็นนี่โหมาให้มาแต่จะแต่จืนะว่าแต่จีแต่จืให้นะว่าให้โซหือก็มีเตให้มาเดออีเตตนี่ผู้เอาโอปานอชเลนมาโอปาโซหือบ่ก็เห็นบัดลบลีเอาโอตหือนัตหือนี่มาชื่อแต่จะแต่จืให้บ่ก็ These last 3 trumpets are so much worse because they are going to not affect nature or the heavens, they're going to affect mankind himself. มีเตเดอตนี่ผู้เอาโอปานอชเลโซโอปานะว่าอาสนะแต่จะแต่จืให้ชื่อมีเตให้นี่มาสนะเดออเมเปียกลมาอีเตแต่เฮคูทมเนเดมามอกคูเอตมเนเดซอลิสตอยมาปก็เฮมีเตนี่มาเดเดนอชโลโซฮืปานะมาเอสนะเอเตจะแต่จืมาเฮต่อเดมาเฮคูพูลบลิปก็ And the angel gave that warning in order to encourage people to turn to God. มีเตแต่เนี่ยผู้ไหนโชว์เนี่ยซีน่าเดแต่จะแต่จืเฮลบลีสิคันเป็นนอปาให้โชว์ลูอุนเนลูมีเตเนี่ยมาอาศิดาลูน่าเดอีเตเอซีเงี้ยนะว่าแต่สิเชนเนี่ยนะเดตัวอาสนะเดเอซีอีเตอัทเทลบลีก็เดอเมเตอเมเมกลบลีเดจมเรบิสิงี้ก็อาสนะดาคุจไปเทกมาจมเรปาตันนี่มั้ยนะ These punishments that we see, the seals, the trumpets, and so forth, we have to remember these are happening all through these 7 years. นั่นสิเบตมาก็ให้เด้อเบตมาก็เด้อลับลีเตจอมเรจิเรียฮิคุพูซีนะมาเด้อเบชันนะเด้อเบสจิครีพโมลิดูเตโซซันตะคือนะสิเบตมเนเดมาตเนผู้เบโอมาโซซันตะคือโกนมาเบก็ให้ลับลีซินะมาอีเตทอลบลีเดอร์มาเด้อโซซันตะนากุนมาว่าทอเวตะนากุเวมาตก็ให้เด้อจิเรียจอมเรจิเรียปะโซซันตะนากุนมาอาซาบะแคเตมเปซิงตมนะเกเอซีคาบินอลบลีบะโซซันตะนากุนมาก็ Now, chapter 9, something remarkable happens. คุณเนี่ยมันเป็นเรื่องมาพูดได้ Okay. Would you play, we're going to read a number of verses here. Would you play verse 1 and 2? This is chapter 9. คุณเนี่ยมาเป็นมันนี่ได้แต่เดี๋ยวเราจะมาดูได้มาพูดเตอร์นั่งงี้ ผู้เธอรอบีแต่ในผู้ยาเปรตเปรอุทยากูแค่เนอบ่มีที่เสตเมลตาอุทฮอดเฮคูอีรออุดิใส่เอตเมนาครอกูดูครอกูซาตะกูอธอทีใส่เอตเมบ่โมครอกูดูครอกูซาเอตะกูรอมีคือทาเดอกูรออาเซียจอนามีคือทาเดมีปูดูกูเนี่ยจ้อมีเยอะคือทากูอาคีตะมอมาคีมอแลมาอาคีเกียลอปลีจ้ะตะกี้ที่เฮโอเดอ So this says that an angel, or this says a star falls down to earth. นับนี้ได้ปนึงนะมาเห็นมาเชมิตมาเชเอาตเมก็ให้ละตาตัวเดินมาให้คูปาเห็นก็ตเมวันนี้ But we know that it's not really a star. It is some type of person or being. นั่นเด้อให้มาเชให้นะมาเด้อมาเด้อเป็นอาเซนะมาเด้อเป็นเมธอดมาคุณมันตัวก็เฮเด้อเป็นแต่เนี่ยให้ชวนมาบิชันนะเด้ออาเซนะแต่เนี่ยผู้มาตัวมันนะเด้อแต่จิโจเด้อมาคุณปากันแล้วตัวเด้อให้คูปาเห็นก็ And we say that because it says he is given a key. มีเตเป็นแต่เนี่ยนะเด้อเป็นสิ่งเนี่ยนะเด้อนี่เนี่ยมาเด้อเชมอตัวมีเตเนี่ยมาเด้อเป็นนี่ดาดหนึ่งมาให้นะเด้อว่าอักเลตัวเด้อให้คัวเคนมาปุ่มมันนี่มาเด้อสอดชีปัตเมไอ้นั่นก็ Now, in the second verse, it talks about unlocking the bottomless pit. So that's what it says in English. The bottomless pit. นี่เด้อเตมาพูงี้นะมาให้เป็นนั่นเด้ออีเตมีเตอักเลตัวเด้อให้คูเนี่ยมาพมูมาให้เตดำนือครอกูดูได้เบที่สิ่งนี้มั้ยมาเอาเมเอา
au ko to sana au ta tu chứ tu We know what this bottomless pit is because when it is unlocked, demons come out. to ada pesi ngina da ma kroku ye za ahina ma mai te asana ai shope mai te pesi ngi ko hai mai te ne ma ba a pya sop thi na ba pho mo ko za na ba asana da kini no sia ka the ba ko pho mo kina. Now remember that today that Satan and demons roam freely and try to hurt people. Na bebe tama ko he da kun ne atna khe she khe atna khe ne ma da pisulu bebe da kini no si bebe a o tu lo ko pe na da he khu be ko he sana a chot fu sana ai lo ila lo pi ke yesi asi lo ila ke yesi na ba. But there are some demons that do not roam freely because they have been put into the bottomless pit. Muna da kini no si o pat he da esi a chan ni da ma he khu to me te ne ma sana da esi o te ke da ma ite ko ku zan aku na ko. I think it was a couple of years ago where we studied about the demons that some of these demons that were sent into this bottomless pit. Sometimes in English we call it the abyss. Ni da awa tana na ke da pe isa thoma ba be chana da kini no si te he si na ma me te ma kini no te klote esi na wa au te ke da an asucha no chalu da ma ko ku za ku me te na he. I don't know if you remember this, but we studied some demons that had done things that they did not have permission to do by God. God gives Satan and demons permission to do some bad things. Me te ne ma da ke pe iswasi ake na ma me te ra kini no sin hoa a cha o te ke lop leader da ko ku za ku me te he ne ma da a be chana hu da ma kini no ma hu a me te chu a me na me she ku pu si na da tom re no me lu to ke na ko he da ku ne ke si kini no si asi ma ilu lia hi ku fu si na ma shu we chom ren no mi lu me ko ha sana le kha lu an no mi be lu be ko na mi me te kini no si te he sin ho at ni na li me si lu no ha a me te chu hu da ma chom ren le kha lu to ko na mi kho du ne ma si twa da ma aku bu no ko. Now we don't have the book of Job in Quran, do we? No. Okay. I've mentioned Job before. He was an Old Testament believer that God allowed Satan to harm him, but he was told he could not kill Job. Me te da li sa ku ma Job ku no ko Job ba ai ne de ma Job ku no ma a o to hu a she ke o to hu ma da ma ma crippled friend ma en ma a je da ma li sa la ku no ko he amina Job no ko ba ite e te prena ma da chomra le kha ma pisulu no ga le kha lu na da pisulu no ha si me shuna Job na si me na ma shi lu ba te ma ni be a hi lu ko ma na da ite pisulu no ma be me son Job ku na ni am be son lu to ai no. Some demons, however, have gone too far in their wickedness, and God has sent them to the pit, to the bottomless pit. Na me te kini no si te hi si na ha ame ka te pi te me si na ha ame shilu go ha ame hu da ma chom no la kha lu to a khe ne ma na chom na su cha esi da ma su cha kini no da ma ko ku du ko za ku no ko. Let's play a couple of a few verses here to understand this. Would you play 2 Peter chapter 2, 2 Peter chapter 2 and verse 4. Chapter 2. Yes, 2 Peter chapter 2 verse 4. Ma pe menin da ma pe tu ru nye ba ma pu nye ma du nye ma pu lui. You want to play? Yes. Okay. Tin mo khu fu de ame su te te hinu chomaria bilukia esitu avita kia eside moria potiaku
adonu eside heku khitru te he akuro adia utu esina te chiri amoni nutnipa. So they were sent to this pit, and that pit probably is some part of hell where they are chained, where they are kept. So in this one, it doesn't necessarily say demon. It says angels who have sinned. Angels that have sinned, we call demons. They are bad angels. Mm-hmm. They are angels. We call them demons when they are angels that have rebelled against God, along with Satan. We call them. Okay. Anida ma kini kenosi ahima ni ne ma hima huma tene pusi ma da atesu ke na ko heda esila krama pisulu siti hinama da ite chomre ado o tudu ke esida ma sana ngaraku wa muna ngaraku ma to sana kho tu phu ko ha do lu ma da au ke ban tu cha ma chomre chi ria hiku pa ta hu ai no. Okay, one more verse. Would you play? This would be in Luke chapter 8. Mm-hmm. And I'll tell you what this is about. This is where Yeshua is speaking to a man who is possessed by demons. Nkune na mapememe edeni na luka ma du tio kunuma ite are kya na ma da ite ma hikufu to prego heda enama da ni kunuma chushi ma da ite kinik no a uda siplo unago. Do you remember when Yeshua allowed those demons, when he cast them out of the man, he allowed them to go into a herd of pigs? Do you anybody recall that? Mape to mape ahina da ma mimete da chomre bana ke ma hikufu akunu ma chuchu kinik no a uba u ko he a u me ilo lap hikufu to prema mana bana ke chomre hwa a chui the ke lopli ma te kinik no kisina ko na ba chui the ke lot si no hwa anno take a si no hwa ma chomre asucha kinik no si da ma ite tap poku to poku no ba tap mu. How many remember that? Mape singi pe na. Would you play, this is Luke chapter 8, would you play verse 30 and 31? Nkune na pemeni da luka madu tio amapu societa. Oh, panida. Oh, planida. Be pamego. Luka Anito okay. Sudia luna. Oh, onya. Le muino pe ro a hisuna. Amuina lekia. Mete hiro kinik hino yoshanu u enya zohode lukuha. Siapu Yesu Kristiya lata kyate eside ngara ku tamenu ro kine yithe wisa zola kya byache Yesu. Now, at the very end of that, it says that the demons were scared that Yeshua was going to send them into the deep, or what is that? How does it describe that? Siapu esi shi ma da batape esi da tekuza tekuza ina ma ahi ma ngara ko ba. No, it says the abyss. Okay, great. They don't want to go there. Instead, Yeshua allows them to go into the pigs die, and the demons continue to roam the earth and do wickedness. Minte da kine ke no si te hin ho asi o te ke da ma da te ku za ku aku to no ha aku si zon ne ma da Yeshua no ko mi te ma bana ke Yeshua si zon asana si zon mo to mana ale kha si da e si cha u ke da the ni ku no ba ko ha da mi te the sa ke tho ne ma e si asana e si cha mi ke se ma kine ke no te pi de mi se ma ni ke se ka me ko. So in Revelation chapter 9, that pit is unlocked,
and out come these demons that have been trapped there. มีเตเดมาแต่เดลจากมาแต่เดลมาแต่เดลจากกูเนาะฮะมาพูดด่ากูเนาะฮะมีเตเดอีเตแต่กูจะกูเนาะฮะอีเตจุดๆเนาะฮะพมูแกบอกก็ให้ไม่น่ะเดลล็อบลีคินี่คินนอซีเบแต่พูดมาอีเตแต่นี่พูดสิมาแรปตุมาแต่สู้สิโนเบก็ให้เลยสิล็อบลีสิมาอาติอยากจะเทกเส้นนี่ฮะก็ This chapter spends many verses describing what these demons look like. ตัวเดบีเองตมันนสมาสีโอเนเตมาอินเนี่ยก็เดไอโชปก็เฮเดคินิคินนอสีอาเทกเดมาเตซากูนมาเตกูซากูนมาเอซีเมทัลลูเนี่ยมาอาเซนบิเซนมามิวเตเอซีมาอาเซนคูบักคือเตไอเซนไอโชปมีมันก็ Everything about them is fearful. มันเดลอบลีซีดูไม่ได้ปูซีนมาชื่อมันเป็นลูกชิเจออย่างนี้นะ They're described as locusts. Those bugs that look like grasshoppers. And when they come, when locusts come, they come in great numbers. มีเตเดลิซ่าคุณบอกอาเห็นมันดูไม่ได้ปูมันกินกันนอซีเลยที่อาทิตย์กันที่เห็นมาอันดับปูเส้นรีนะมันตะกี้มันตัวมันล็อกกี้สิที่เห็นก็เอซีมีเตเอซีเห็นเนี่ยมาเห็นเบนตัวเบนมาตัวเห็นเนี่ยมาเห็นตัวบลูมองสิก็ Would you play in your Revelation chapter 9? Would you play verse 3 and 4? ก็เนี่ยนะเป็นแม่นี่ดักเซด้าแต่เดลเทมาดูดามาพูดเซอร์นะลุย ตะกี้ที่เฮโอเดอร์มีคือแกลจูเทรออาจูเทตาลอเดอร์ฮิคูรออูดีเอซีอัตเตโปรเตปยาชูซอเดอร์อาคืออาริยาอูรออาคือเรียเซียจอนาดามเมเดอร์ฮิคูเยเตฮิอาริยาอูเนจอปาอูเฮโอเนเอซีนาอาเบมีปีนีมีมอเตเฮโตซอตอมอซิสุเตเฮโตซอมอเวโบซิเตเฮตะกี้โตเอซีเบอาเปรตเกียเดอาโอนิเจกนาจอมเรียอาเตมีมาเมดียเดอามาเทลุตุนุเตเฮเร So you can see these. It goes on to describe how the look and the sound would strike fear in the hearts of mankind. นี่บ่บีเฮงีตมาโนสมาซิเนมาไอโชปไปก็เฮเดเฮกูพูดสิเฮนะอันนี้โหจะมาเดอะกีซีพราตกีวันไหนมาซิเชนินเนี่ยก็สนะเดอันซิเมทตัวซินี่โหจะตัวก็ It says they are not allowed to hurt the 144,000 Judah evangelists and have that mark on their forehead. เดอะเฮมาอาเรียนมาเดอาเรียอ๋อสนะอ้าวเนอะอ๋อมามีเตเดเป็นหนึ่งเป็นนี่ดาคุณมาอาเฮก่อนเดกินนี่กินนอซีเตเฮซีนะมาอาซีมีนาไม่เชสนะอาเรียเฮกูพูดสิมันนี่ไม่ก็ให้มันนะเดอีเตมาเดเฮกูพูดสิเตเฮมาเดมาเทลุมาเอซีเจจมเรลังโมซีเตเฮสแค่ซีนะก็ให้เดเอซียูรูพูดสิเตเฮซีคริพูดสิเตเฮซีเนี่ยมากินนี่กินนอซีเนี่ยมาอันเป็นคราดิลุตุก็ And other believers who have turned to Yeshua at that time, they're probably protected also from their hurt. มีเตมินะฮะเดเชื่อแค่ว่าสุสันตนาคูสินสิเดฮิคุพูสิเดเฮียจีก็จำเป็นลังงูสิจะชอบติเฮียสิเนมานะมาเอซีเซนนะเดจำเป็นมีตัดตือเปเอซีก็ให้เดติกินิกนอสินะเจเอซีตัวนะ It says that they have some type of sting, some type of hurt that is so painful that people will want to die.
ni mena da benu pe he ma ite kine ki no si te he cinema te ki a he lu cinema kine a ke ye te pre ne ma sana a che ne jo ka a che shi lu jo no ha te si no ha a sa ga jo ma yu la te ni jo no lo si sa ga jo ko Would you play verse 6? kune pe min da ma pusho ye nya le ku ne ke ya ye te he ku mya pu te si te de ro a mya che do a si se su si te de ro te si a mu phe ku kya ta pha kya a si khale ba So the pain is so great, and the pain lasts for. It says that these demons are active doing this. They're doing this for 5 months, and the pain is so great. They just want to die, but they can't. God does not allow them to die. They continue to live. ni kune na penin da na ma he na ma me te ki si te he na ma a ke ye a he ku fu si na ma a o ja ngel le jo ko he you said 5 months right 5 months. ni ngel le jo ko he mina he ku fu si te he si na si te kini kino a be tho si ne ma e si sa ga cha pa te ma a sa ga che do ko da chom re a sin a la kha no so lu do ko Yeah, you'll find out more about them if you read or listen to the rest of this chapter. da ni mena da si nge po ko set ki ma kini kino se ri kya cinema si pa da ma phu bi hangi si atama ku ma ni me ko I show si ba All these things are happening where God is trying to get mankind to turn to Him. me te da hi ku fu si no ha a kabino te pia te se si te so so re ba na me te ne ma no chom re no ha si a si me tho shi ne da e si na bi si a si shi ne ba ne ma e si as ji ke da chom re la ngo pa da e si cha pha ke da ma cha u wa u da chom re tu ku pa ho lo si ma And here, God is telling them, He's telling mankind that to serve Satan and the demons is not only wicked, but it's always hurtful to them. me no bana ke a sha ke na ma da chom re si so a si no wa hina da hi ku fu si te he si e si asana thwa ka ma kini ki no phu si the si ani da kini ki no te lu lia si te he ne ma hi lu na da ju shu ve da si ni be ve da te phat te pya te se ve to pa ne da ite te so pa so re si ne ve ko hasana a rep si ni no ko te chat to ai lu Well, we run out of time, but are there any questions? ni a ku ne a she bu to wa ma na si le shu da te chu o